Allô, test. Oui, mais on chica. Oui, mais on chica, Sunday.
Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je crois qu'on va commencer, si vous voulez bien. If you allow me, there is a translation, I will do my speech in French. Thank you. Mesdames et messieurs, chers collègues, merci d'être venus à ce side event organisé par DesertNet International et ses partenaires sur le thème de comment promouvoir la future génération de scientifiques en matière de désertification et dégradation des terres. Permettez-moi de me présenter. Tout d'abord, je m'appelle Youssef Brahimi et je suis président de DesertNet. Pardon. Ah, je crois qu'il y a un problème de... C'est bon? Les gens ont leur casque, c'est bon. Ok. Ok, donc je m'appelle Youssef Brahimi, je suis actuellement président de DesertNet International, DNI, mais avant tout, je voudrais, avant d'entrer dans le sujet, utiliser cette opportunité de la 15e session de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification pour présenter un hommage à feu M. Hossein Khattali. Hossein Khattali, notre ami, notre frère, a rejoint l'Institut des régions arides de Mednine, en Tunisie, dont il sera directeur général pendant 26 ans. Il œuvra pendant de longues années à bâtir avec courage, ténacité et abnégation un centre de recherche aujourd'hui reconnu mondialement. Sous son autorité scientifique et grâce à ses qualités humaines, Hossein Khattali n'a eu de cesse de renforcer les capacités scientifiques tunisiennes en matière de lutte contre la désertification et soutenir la formation de jeunes chercheurs. Ainsi, les travaux de l'IRA sont devenus pour la plupart d'entre eux aujourd'hui des références internationales dans leurs domaines respectifs. Il faut aussi souligner l'ouverture de cet homme. Son institution a su s'ouvrir généreusement et judicieusement à l'international et développer ainsi des partenariats fructueux avec les centres de recherche africains et étrangers. Sous sa férule, l'IRA était l'un des principaux partenaires de l'Université des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Hossein Khattali nous manque. Tous les membres de DesertNet International adressent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à toute la communauté de chercheurs qui ont eu la chance de le côtoyer. Je vous propose en sa mémoire de respecter 1 minute de silence. Permettez-moi tout d'abord en introduction donc de présenter DesertNet International, qui est une institution, qui est un réseau international de recherche scientifique travaillant sur les questions de lutte contre la désertification. Et plus précisément, DNI offre des plateformes pour les échanges scientifiques, promeut la formation des jeunes scientifiques, encourage la science de pointe et promeut aussi le dialogue science-politique. C'est dans ce cadre que DNI a co-organisé ce side event avec l'université de Sassari, université en Sardaigne, Italie, avec le soutien de 2 projets qui sont le projet Oabelt et le projet Salam-Med, projet de l'Union européenne. Ainsi, dans le cadre de la priorité accordée à la jeunesse, nous avons le plaisir de partager avec vous des réflexions sur différents aspects relatifs au renforcement des capacités scientifiques des jeunes et des femmes en particulier, en focalisant notre attention sur l'Afrique. Nous le ferons à travers la présentation de Mélanie Requier-Desjardins, professeure au SIAM, membre du comité scientifique français sur la désertification et ancien président de DesertNet International. Elle abordera la problématique du capital humain dans le cadre de la Grande Muraille Verte. Madame Anna Louise, chercheure à l'Institut supérieur de protection et de recherche de l'environnement d'Italie,
membre du bureau du CST et membre de l'interface sciences politiques, nous restituera les résultats des travaux de l'interface sciences politiques de l'UNCCD. Chiara Cesaracciu abordera la question de la gestion durable des terres et des eaux comme stratégie d'autonomisation des femmes et des jeunes. Chiara est étudiante à l'université de Sassari et membre de DesertNet International. Enfin, John Bizakin de l'université de Cranfield et Meron Lekef-Tevera. John Bizakin est ghanéen et Meron Lekef-Tevera est éthiopienne. Ils s'engageront tous les deux dans la présentation du rôle de la future génération de scientifiques dans la restauration des terres. Donc, avec votre permission, je passe donc la parole à notre première intervenante et je donne la parole à Madame Anna-Louise, puisqu'elle a des obligations à 19h. Anna, vous avez la parole. Bonne soirée, merci Youssouf. Et naturellement, je pars en m'excusant de devoir aller trop rapidement parce que, comme vous savez, on a terminé le travail les groupes de contact sur les décisions de la CST il y a une heure et la réunion finale de la CST va commencer à 7 heures. On m'a confirmé ça, même si les décisions ne sont pas été toutes les décisions traduites dans les 6 langages des Nations Unies, mais on prend que ce qu'on a et après demain on aura les décisions en toutes les 6 langues. J'essaie de parler un peu en français, un peu en anglais, mal tous les deux, mais naturellement je vous demande de m'excuser pour ce mélange, mais je veux partir pas comme CST, vice-président du CST, mais surtout comme représentant du gouvernement italien, parce que le gouvernement italien donne une grande importance aux jeunes. À côté de la COP26 de Glasgow, l'Italie a organisé un forum de jeunes très important et très bien réussi. Une sorte de COP parallèle à Milan l'année dernière et une conférence qui s'appelait Youth for Climate, Driving Ambition, les jeunes pour le climat, pour stimuler les ambitions des gouvernants, des decision makers, mais aussi pour stimuler les jeunes à suivre ces conseils et ces activités. Et en plus, même le ministère de la Transition écologique a donné le support pour un projet en 3 pays du Sahel, c'est-à-dire Ghana, Niger et Burkina Faso. Et c'est un projet qui s'appelle Creating a Land of Opportunity et qui est basé sur la possibilité des jeunes d'apprendre de nouvelles techniques, de créer de nouvelles occasions de travail, et de jeunes et des femmes, excusez-moi, j'avais oublié les femmes, donc c'est-à-dire les groupes vulnérables dans ce pays, et mettre ensemble la possibilité d'augmenter la résilience de la population, comme on dit la Convention, donc donnant de nouvelles occasions de travail, de nouvelles occasions d'avoir aussi des marchés, par exemple, pour les produits, et dans le même temps en réalisant des œuvres pour la restauration des sols dans le cadre de la neutralité de la land degradation neutrality, la neutralité des sols, de la dégradation des sols.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme interface science policy? Maybe it's better to I don't know if you prefer to speak in French or in English, but c'est la même chose. Okay. The science policy interface is a very important organism of the body of the convention because it gives the possibility to better integrate the result of the science, the better available knowledge, integrating to the decision-making processes that, as you know, has another language, another objective, and another framework on which they act. And without conceiving an equilibrium between science and knowledge from one side, and in the other side, the policy and decision-making process, we don't have success. We don't succeed on the activities on land, but in all activities. But we are our duty, our goal is to cope with the land degradation, desertification, and drought problems. And in the 2 years that, as you know, the science policy interface has a work program between one COP and another COP. I was saying 2 years, but we started in September 2019 because of the COVID, the postponement of COP. We concluded our work in this year, 2022. And one of the main products, we have 3 products. One, the product on which I will give you some information. Another report on the monitoring and evaluation tools for drought resilience. And the third one is a report on the cooperation activity with other scientific bodies such as IPCC, IPBES, Global Land Indicators Initiative, etc. The first report related to the objective 1 of the SPI is the integrated report on the integration of land use planning and integrated landscape management as powerful tools to achieve land degradation neutrality. This is an important point because we are putting the LDN principle, the LDN tool, with a strong tools for planning the environment, planning the territory, planning the land. So it is, I believe that this is the first time when the objective to avoid, reduce land degradation as a direct dialogue with the current tools utilized for land planning. We produced a report with, of course, a scientific background. We have the rationale to have this, to produce some tools, and the 2 other parts that I consider very relevant. A glossary. I pushed very much to have a glossary because in our disciplines it's very important to build a sort of bridge between political and scientific language. And the first element that we have to consider is to produce a glossary in order to give the possibility to better understand what we are saying. And at the end, we produced a number of recommendations
that we will see in the report of the CST decision that today, between yesterday and today, we agreed, and today we will present in the CST plenary. So, what are the elements that we should consider when we have the scope to utilize the ILUP, that is the Integrated Land Use Planning, and ILM, that is the Integrated Landscape Management. So planning and management, the two sides of the land governance. We have to look at the long-term multi-stakeholder collaboration. This is an usual call that we have in our proposal, but in this case is a common point that for these two categories, the two families of tools are in common. And also the other point that would help with the achievement of land degradation neutralities is to have these powerful tools as the possibility to adopt a planning action with multiple objectives. So is a multi-stakeholder, a multi-objective approach, including the necessity to take into account the socio-ecological system. So, socio-ecology, in the term socio, we have also the term of the consideration of the economical situation, and so in my opinion, we have to stress also the anthropological consideration of the situation what we are dealing with. The scope is, as you know, to address the trade-off through spatially explicit approach. We deal with land. Land is the main tool where the main environmental element where the spatial approach is absolutely necessary in building our management at local and community scale. And there is also what we are analyzing is the strong need for good governance and the securing the land rights. And this convention, this COP 15 is preparing, and we hope that will be well analyzed the land tenure right elements. Sorry, but it is not the correct slide. Well, you can go to the first one. This is the correct slide. You see the two category and the two the characters of the two different tools. And what we are well described in this report is the possibility to have a strong interaction between many elements: societal development targets, climate targets, biodiversity targets, and the land degradation neutrality, that is the target related to the land degradation as these integrated land use planning processes will contribute to the sustainable land use. In the report, we will find also the possibility to start with a circular
interaction between the land use planning system and the LDN target setting. As you know, the LDN, please go, I have to say to go ahead, this third one, sorry. Third one, okay. I will leave you the, sorry, I am going very fast because in 10 minutes I have to leave, unfortunately. There is the overlapping with the COP, the CST center. So, we start, next please, Clara. The start was for our intention is to start with a sort of I would say this is a common typology, but it's a sort of inventory of the main tools that could be the tools linking ILOP and LDL. And we also examined and proposed a 4-phase roadmap to reach this integration between land use planning and integrated land management with our scope for land degradation neutrality. Of course, the phase 1 is the assessment phase, but is normal in all our activity. The second phase is to better understand what we will desire to reach. Yes, is a sort of we call this phase visioning and goal setting. Goal setting is much more automatic. Visioning means much more including our desire, our proposal, and in this phase, of course, the interaction with the community is very important. The use of a participatory approach is crucial. Then, after the establishment of our desires, we could go to the planning and then to the implementation phase. I believe that this phase, the phase 2, is the much more important element on which we have to invest more resource than usual. And I mean not only financial resource, of course, but also our mental and positive approach with population in the different group. So the tools that are in use with ILOP and ILM are completely compatible with the main topics that characterize the UNCCD priorities, and with the concept of land health, that is the concept that now we are accepting and utilizing to in our activity to reach land degradation neutrality. And it is a sort of balancing between land restoration and land degradation in an integrated manner that took from one side and give result in the other part, and vice versa. We go to the policy proposal. It's a little bit complicated to this. It seems to be a little bit complicated, this approach, but you will see in the results on the UNCCD website a much more detailed consideration. So at the end of this long work
that took 2 years of work of a number of experts, we suggested to the adoption in the COP 5 main elements to invite the parties to give guidance to the party to strengthen the cross-sectoral governance and the land use planning for transformative change and support on land degradation neutrality. Maybe something on what I was saying is going to this point. So the second policy proposal that we elaborated that was proposed to the for the adoption is to incentivize the collaboration between academic and practitioner communities. This is another crucial point in order to start with a common work and not to integrate at the end the two road for the academic side and practitioner communities. The third proposal that we will see in the COP decision is to promote new tools, but not completely new tools, just to integrate the existing tools. Maybe it's better to say to promote the innovative utilization of the available tools. Of course, it is also necessary to have a strong support at governance level to integrate the LDN target setting. As you know, the process to achieve the land degradation neutrality is based in a strong definition of the target setting. And then the last proposal that we arise is to provide a more central role for ILUP and ILM to reach the synergy and policy coherence. So, in other terms, we consider that these two tools could enhance the policy coherence that, as you know, and the synergies that, as you know, is the crucial point. Why in this meeting with the scope is to solicit the attention to youth, because this is a new approach, an integrated approach that the youth could be consider when they approach the field of land degradation neutrality and the field of being expert on decision making, political making, and as well practitioner on the field. The main message is please integrate the land degradation neutrality into the existing powerful tool that we have in use in our national situation. That's all, more or less. Thank you. Thank you very much, Ana Louise. I think that since the moment you are about to leave, maybe we can open the floor to people who have some questions. Yeah. Please. Oui. Oui, Parlez dans les microphones surtout. D'accord. Donc, en fait, j'ai suivi avec beaucoup d'attention votre présentation. La question que je pose, est-ce que nos pays sont préparés à... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nos pays sont préparés à... Il y a un micro allumé ou pas? Ok. Donc, est-ce que nos pays sont préparés à atteindre ces différents objectifs? Parce que si je prends, moi je suis du Niger, si je prends mon pays, on est plus dans l'action que dans agir, évaluer, améliorer l'action sur la base des résultats de l'évaluation. Je vous remercie.
sans doute, vous avez parfaitement raison. Non, tous les pays ne sont pas préparés. Pas tous les pays sont préparés, mais aussi les pays développés. Hein. Nous aussi, nous avons beaucoup de problèmes à faire ce match. Mais c'est pour ça que, avant de vous parler du rapport, je vais vous parler des projets que nous sommes en train de réaliser, qui est dédié aux jeunes. Parce qu'il faut donner cet cadre dans lequel on doit travailler aux jeunes en supérant en ayant au-delà des spécialisations entre les techniciens et les politiciennes, mais en essayant de trouver un terrain commun. Et il faut travailler pour ça. Et il faut travailler à niveau de capacity building et à niveau des jeunes. Ça, c'est la clé. Oui, je comprends, c'est difficile. C'est pas nous sommes pour les défis difficiles. Les choses faciles sont déjà faites. Donc, je joue naturellement, mais notre projet au Niger, Ghana et Burkina, c'est un petit expériment de donner aux jeunes quelque chose en plus qui va au-delà des importants mais simples techniques opérationnelles. C'est la capacité de mettre ensemble les points de vue opérationnels avec les points de vue d'intégrer la gestion avec l'action. C'est on tâche de faire quelque chose. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question? Peut-être, Anna-Louise, avant que tu nous quittes, j'aimerais aussi te poser une question qui rejoint la question du collègue Tidjani du Niger. Les travaux du SPI, les travaux du CST du SPI, par rapport à ce type de rapport, quel est le groupe cible? À qui s'adresse-t-il au niveau national, à votre avis? Et le deuxième point, c'est que vous avez beaucoup insisté sur l'aspect intégration. Donc l'intégration dans les plans, dans les politiques nationales, dans les plans, c'est très important. Mais au niveau de la Convention aussi, il y a cette recherche d'intégration avec changement climatique et biodiversité. Est-ce que vos travaux prennent en compte aussi cette volonté d'avoir des outils communs avec les autres conventions? Merci. Ça, c'est un point pour moi personnellement très important. Et dans toutes les propositions que je fais, je dis toujours qu'il faut augmenter la cohérence, la synergie entre les trois grandes crises globales, mondiales, c'est-à-dire le changement climatique, la biodiversité et les sols. Mais pas seulement à niveau des secrétariats des conventions, pas seulement à niveau des études dans lesquelles faire, mais il faut aider au moins les National Focal Points, les points focaux nationaux, avec des outils qu'ils peuvent utiliser pour adresser le travail, pour préparer les plans d'action nationaux qui sont en train d'être développés, ou beaucoup sont déjà développés, mais les autres qui sont en train d'être développés, et surtout les plans pour rejoindre la neutralité de la dégradation des sols. Donc, l'intégration, c'est très important entre les trois crises. J'utilise un mot fort, c'est le mot crise internationale, mais à un niveau un peu plus près du terrain.
pas seulement les secrétariats, pas seulement les déclarations politiques, mais, je répète, au moins au niveau de la facilitation, de la capacitation des points focaux qui sont laissés un peu seuls. Je m'excuse encore, mais... Oui, non, merci beaucoup, Anna-Louise, vraiment pour la participation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup, Anna. Et j'ai adoré la référence à l'anthropologie. C'est pas souvent qu'on en parle. Mais l'anthropologie, c'est la clé de toutes les choses, vous savez. On a discuté beaucoup de ça, tous. Merci. Excusez-moi, mais on va conclure la CST avec les propositions que je vous montrais il y a quelques minutes. On a bien fait, j'espère. Merci beaucoup, Anna. Au revoir. Merci, Anna. Donc je laisse la parole maintenant à Mélanie, si tu veux bien nous présenter la communication. Merci beaucoup, Youssef. Je voudrais d'abord souligner à quel point je suis heureuse d'intervenir avec des jeunes aujourd'hui et donc avec l'avenir de la recherche. Donc, je voudrais apporter quelques idées, en fait. Je voudrais juste développer quelques idées à propos du capital humain et l'opportunité que représente la Grande Muraille Verte pour développer ce capital humain et en particulier pour soutenir la formation des jeunes scientifiques de la région. Tout d'abord, par capital humain, vous savez que le capital humain a beaucoup de composantes, en particulier il y a la composante santé, mais ici, je restreins son sens à l'aspect qui concerne les compétences, les connaissances et la formation, bien sûr, avec un objectif un peu ambitieux de montrer que cette initiative de Grande Muraille Verte a un rôle important à jouer dans l'amélioration de ce capital humain régional et en particulier dans la formation des jeunes chercheurs et qu'il serait très opportun pour elle de développer des formes de soutien à la formation de ces jeunes chercheurs, par exemple, par des bourses, par des mobilités. En effet, les intérêts sont mutuels entre la Grande Muraille Verte et la recherche. D'une part, la Grande Muraille Verte, c'est quand même une opportunité très intéressante pour rapprocher la science des réalités de terrain, d'une part, et aussi du monde de la coopération et de l'aide au développement, et d'ancrer cette recherche dans cette réalité finalement quotidienne, de nous faire sortir de nos tours d'ivoire. Pour la recherche, la Grande Muraille Verte, c'est une opportunité de produire de nouvelles connaissances qui sont utiles. Donc il y a vraiment un intérêt mutuel à ces deux perspectives, d'une part la Grande Muraille Verte et d'autre part l'avenir de la recherche. Alors, parlons des enjeux de renforcement des capacités de recherche régionale. Il y en a plusieurs que j'ai essayé de lister avant de m'interroger sur qu'est-ce que la jeunesse a de spécifique à nous apporter finalement. Alors sur ces enjeux de renforcement des capacités, bien sûr, il y a des connaissances à améliorer, à documenter, à co-construire. Aujourd'hui, on parle de co-construction et probablement les jeunes vont être plus à l'aise que nous dans ces démarches de co-construction. Je reviendrai sur quelques exemples au fil de ma présentation. Il y a également des connaissances qui sont à transmettre au monde du développement. C'est un petit peu ce que Anna-Louisa vient de nous suggérer à travers le rôle du SPI, mais également à transmettre aux bénéficiaires. Donc il y a des enjeux en termes de traduction, d'intelligibilité de cette recherche, de dialogue entre terrain et recherche, entre différents publics, de co-construction de savoir avec la notion de savoir hybride qui aujourd'hui est très à la mode. Et donc on est à la recherche, je pense, de nouveaux formats de recherche, d'innovation dans la façon de conduire des recherches qui permettront de répondre à ces enjeux de connaissances spécifiques aux questions de désertification et de lutte contre la dégradation des terres. Et tout à l'heure, j'aimerais proposer quelques arguments pour souligner les avantages comparatifs de la jeunesse en ce qui concerne la production de nouveaux formats et d'innovation. Toujours sur les enjeux de renforcement des capacités de recherche régionale,
On a aussi des processus renouvelés de gouvernance dans les projets qui sont à développer et à construire. On a pris parfois certaines mauvaises habitudes dans les projets de développement. Et donc, s'interroger sur les nouvelles approches possibles, sur comment sortir, par exemple, des travers de l'approche participative. Je suis tout à fait favorable aux approches participatives, mais il y a énormément de travaux qui montrent que d'abord il y a une pluralité d'approches et qu'elles ne permettent pas toujours l'expression en fait de la diversité des points de vue. Donc ça c'est un premier point sur lequel les jeunes pourraient nous apporter peut-être des réponses ou des solutions ou des propositions auxquelles nous ne penserions pas. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut proposer comme approche qui existe? Qu'est-ce qu'on peut diffuser à ces jeunes chercheurs de la région? Et comment peut-on leur demander d'adapter ces approches existantes aux nouveaux enjeux et à la façon dont eux voient le problème de la désertification et de la dégradation des terres, qui est quand même, la désertification, un phénomène sur lequel, au niveau scientifique, on continue à avoir beaucoup de controverses et de manque de connaissances. Troisième aspect des enjeux de renforcement des capacités de la recherche régionale, plus directement en lien avec des enjeux relatifs à la Grande Muraille Verte et des objectifs importants pour elle, c'est-à-dire qu'on a des cadres d'évaluation à élaborer pour rapporter sur les effets tangibles de cette initiative et des opérations qu'elle va mettre en œuvre. Pas seulement en termes de résultats chiffrés sur des aspects socio-économiques ou sur des aspects environnementaux et sur leurs interactions, mais aussi en termes de qualité des processus de mise en œuvre ou de gouvernance de ces projets. Et là encore, on a besoin de nouvelles réflexions, de renouveler nos façons de faire, ou au moins de développer des approches critiques sur ce qu'on sait faire de façon à les améliorer. Et là encore, probablement, les jeunes ont un regard peut-être plus naïf que nous et plus neuf, qui nous apporterait des idées et des solutions. Donc, attendez, on va passer là-dessus. Oui, sur ces aspects d'évaluation des résultats, donc j'ai parlé de la multidimensionnalité, mais on a aussi toutes les questions qui se posent en termes d'interdisciplinarité, comment développer cette interdisciplinarité. Ma génération est restée bien souvent enfermée dans une discipline et avec le temps, elle a beaucoup de mal à dialoguer avec les autres disciplines. Et cela, les jeunes constituent une opportunité remarquable en fait d'apprendre à travailler entre différentes disciplines et de développer un langage commun, des approches communes interdisciplinaires que nous n'avons pas su nous mettre en place. Par ailleurs, on parle de plus en plus d'évaluation et de recherche qui impliquent les bénéficiaires en tant qu'acteurs de l'évaluation. Je veux parler ici des aspects de transdisciplinarité dans lesquels le chercheur doit apprendre à travailler avec la diversité et la pluralité des acteurs. Et là encore, il me semble que ces jeunes sont beaucoup mieux équipés que nous pour développer la transdisciplinarité. J'ai rencontré plusieurs jeunes dans cette COP et en fait qui conciliaient à la fois une activité, on va dire, un peu militante, un peu engagée dans des ONG et qui, en parallèle, conduisaient des travaux de recherche dans le cadre de l'élaboration de leur thèse. À mon époque, c'était des choses qui n'existaient pas et ce sont des réalités qui sont précieuses et qui sont porteuses, je pense, de beaucoup de richesses en termes d'amélioration des connaissances et d'amélioration des processus aussi et des approches de mise en œuvre des opérations de développement et de développement des connaissances. Enfin, il y a toute la question qui a été soulignée déjà par Anna-Louisa, qui est de comment promouvoir les jeunes et les femmes dans les actions de type Grande Muraille Verte. Et là encore, est-ce que les jeunes n'auraient pas des innovations potentiellement à nous apporter? Les femmes et les jeunes qui sont quand même le parent pauvre de la lutte contre la désertification, quand on regarde un petit peu la façon dont les financements ont été orientés dans la lutte contre la désertification, alors qu'ils représentent des enjeux majeurs pour la préservation et la restauration des terres, en particulier dans les champs. Ce sont les femmes qui travaillent, les hommes souvent ont migré, ce sont les jeunes n'ont pas accès à la terre de la façon qu'ils le souhaiteraient pour pouvoir investir dans l'entretien des terres. Les femmes n'ont pas de sécurité foncière qui leur permettrait également d'investir dans l'entretien des terres. Donc il y a des enjeux extrêmement importants autour
de stabilité et de maintien des populations rurales dans leur milieu, de contrôle des migrations, en termes de donner à ces deux catégories des capacités supplémentaires d'accès aux ressources dont ils ont besoin, et en particulier d'accès aux terres. Et donc on a besoin de recherches spécifiques sur comment générer en fait cet empowerment. Et là encore, avoir des jeunes qui sont à la fois des acteurs du développement dans des ONG par exemple et des acteurs de la recherche, c'est quelque chose de précieux pour pouvoir éventuellement aller vers des innovations ou des choses qui sont neuves en fait au regard de ce qu'on connaît dans la recherche. Voilà, donc vous avez compris, ma position, c'est de penser que la jeunesse est porteuse de l'innovation. Alors bien sûr, il y a des jeunes qui sont vieux dans leur tête et il y a des vieux qui sont jeunes dans leur tête, mais de façon générale, on peut quand même raisonnablement penser que s'il y a des nouveautés à apporter, ces nouveautés viendront de ces jeunes qui n'ont pas encore été, j'allais dire pervertis par des habitudes, par des routines de travail et par un certain finalement enfermement dans ces habitudes et cette routine. Donc ils ont cette capacité à renouveler les approches et les connaissances sur la désertification du fait de leur jeunesse. Et donc il est très important de soutenir la formation des jeunes chercheurs sur le thème de la désertification, pas seulement pour eux, pour les aider, mais pour aider la question de la désertification et de la lutte contre la désertification. J'insiste encore sur la capacité de cette jeunesse à dialoguer avec les différents acteurs de la lutte contre la désertification et sur le fait que ce sont parmi nous les plus ouverts aux nouvelles idées, les plus susceptibles de prendre des risques dans leurs recherches, là où là encore nous, on a malgré tout notre ambition, on est quand même dans des mécanismes de répétition. Alors on s'améliore au fil des répétitions, mais je dirais qu'on est plus dans des mécaniques de répétition que d'innovation. Voilà, donc c'est des choses que j'ai déjà soulignées, la capacité d'être à la fois dans des postures de chercheurs et d'acteurs du développement, ce qui est vraiment très singulier et très nouveau de la part de cette jeunesse et de la part de cette recherche qui se retrouve finalement en contact et en dialogue permanent avec le terrain. Et ces jeunes donc, sont en capacité de faire dialoguer les enseignements issus de cette diversité des postures qu'ils peuvent porter, chacun d'entre eux, en plus d'avoir un regard original et de construire ce dialogue avec différents acteurs. Donc ils ont des atouts que nous n'avons plus manifestement. Mais ils ont aussi des besoins. La situation des jeunes scientifiques est déjà très compliquée, j'allais dire, dans les pays du Nord. Ils ont beaucoup de mal à trouver des postes, ils ont parfois beaucoup de mal à finir les fins de mois. Donc autant dire que pour la région du Sahel, c'est encore plus difficile et qu'ils ont vraiment besoin d'appui pour pouvoir réaliser tout ce potentiel de tout ce qu'ils ont à apporter à la science. Alors on pourrait dire par exemple que faire du thème de la désertification une priorité de recherche et de formation à la recherche dans l'espace de l'initiative Grande Muraille Verte serait de nature à les aider. On pourrait dire que développer des systèmes de bourses de recherche centrés sur le thème de la désertification ou de la Grande Muraille Verte pourrait aussi aider ces jeunes scientifiques qui ont le plus profond souhait en fait, de contribuer au développement de leur région par la recherche à pouvoir le faire. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les seniors n'ont aucun rôle. En tant que seniors, nous avons le devoir de les encadrer, de les suivre, de leur faire bénéficier de notre expérience, de les aider à éviter certains écueils. Et c'est probablement à partir de suivis de chercheurs issus de différentes disciplines et de différentes régions que ces jeunes pourraient apprendre de la façon la plus, comment on peut dire ça, systémique ou globale, ou d'être ouverts à des façons de voir le réel qui sont en fait très différentes mais aussi très complémentaires et auxquelles nous n'avons pas eu accès du fait de notre positionnement dans une seule discipline.
Également, on doit leur apprendre la réflexivité, qui est la base de toute démarche scientifique. Donc, ils ont besoin de nous, ces jeunes, mais en même temps, ils ont besoin, par exemple, à travers des partenariats appropriés, régionaux ou internationaux, qui sont à construire pour défendre cette idée de promouvoir la jeunesse et la science, j'allais dire la jeunesse scientifique, les jeunes qui veulent devenir des chercheurs pour le développement donc, de cet espace Grande Muraille Verte. Ce que la Grande Muraille Verte peut apporter, donc contribuer à la formation d'une nouvelle génération de chercheurs sur ses priorités, et je pense que ça serait un résultat extrêmement positif, extrêmement fort de la Grande Muraille Verte, qui n'empêche en rien la Grande Muraille Verte également d'être une réussite au niveau des actions de développement, et au contraire, à travers un soutien à la recherche scientifique, elle peut permettre un meilleur développement futur de la région, puisqu'il s'agit bien de construire le futur de cet espace sahélien. Et donc, elle peut donner à ces jeunes des opportunités de formation ainsi que des perspectives professionnelles dans la région, puisque le problème aussi, c'est qu'il y a pas mal de jeunes scientifiques du Sahel qui sont extrêmement bien formés, mais bien souvent, au lieu de revenir chez eux pour participer au développement, du fait qu'ils ont peu d'opportunités professionnelles, on va les retrouver dans les grandes organisations internationales, on va les retrouver dans les universités du Nord, et finalement, les pays les perdent un peu du point de vue de ce qu'ils peuvent apporter au développement et à l'environnement. Bref, en conclusion, je dirais qu'on a besoin d'un soutien fort qui peut passer par l'initiative Grande Muraille Verte pour créer une nouvelle génération de chercheurs sur la désertification avec effectivement certains moyens comme la mise en place de mobilité de bourses d'études, la mise en réseau de différentes initiatives qui concourent dans ce sens, la création d'une communauté scientifique régionale, le partage d'expériences scientifiques portées par la jeunesse et le débat organisé autour de leurs expériences, la promotion de dynamiques de recherche qui sont ancrées dans la région. Et pour tous ces objectifs, la coopération internationale, bien évidemment, aura un rôle majeur à jouer. Donc on est bien sur une idée encore de coopération nord-sud-sud. En conclusion, pourquoi s'intéresser aux jeunes ? Ce sont eux qui héritent de l'état environnemental et socio-économique de la planète. Ils sont le futur de la recherche, ils représentent un potentiel de production d'innovation dans les connaissances et dans les façons de travailler et de produire ces connaissances. Et ils sont, je dirais, c'est important pour eux d'apprendre dès leur formation à être au plus près des besoins du terrain, ce que nécessite justement le cadre de la Grande Muraille Verte, sans perdre l'objectif nécessaire aux chercheurs. Pour une anecdote, j'ai écouté il y a quelques jours la présentation d'un chercheur sur comment sauver une forêt sacrée. Et en fait, ce chercheur, il était tellement obnubilé par son objectif de sauver la forêt sacrée qu'il a oublié tout l'objectif qui est nécessaire aux chercheurs et qui, par exemple, il a dénoncé des chasseurs qui chassaient dans la forêt auprès des villageois. En principe, quand on est un chercheur, on a un devoir de réserve vis-à-vis de ces choses-là. Et donc, il est très important d'apprendre aux jeunes aussi à respecter un certain nombre de critères qui vont permettre de faire de lui un véritable scientifique et un véritable chercheur. Je vous remercie. Merci infiniment, Mélanie, pour cette présentation et ce cri du cœur pour l'implication de la jeunesse. Et je ne sais pas si nos jeunes qui sont ici, justement, vont pouvoir apporter un éclairage ou une forme de réponse à tes questions, puisque John et Meron veulent présenter justement le rôle de la future génération des scientifiques dans la restauration des terres. Donc, ce serait intéressant de voir. Et Chiara s'intéresse particulièrement à la question de la gestion durable des terres et des eaux comme stratégie d'autonomisation des femmes et des jeunes. Donc je pense que par rapport aux questions que tu as posées, il y a déjà peut-être une vision qu'on pourrait partager et à partir de laquelle on pourra avoir un débat général. So Chiara, you have the floor, please. Okay, so
I'm going to talk about sustainable land and water management as a strategy for women and youth empowerment. And I'm going to do it by talking about a project that was recently approved and is coordinated by the Desertification Research Center of the University of Sassari. The project is called SalamMed, which stands for Sustainable Approaches to Land and Water Management in Mediterranean Drylands. So starting with the challenge that the project is addressing, according to most reports, we know that about 20 to 40% of global land area is degraded or degrading. And in this sense, the Mediterranean represents a hotspot with larger sections of land turning into deserts due to overgrazing or poor soil and water management. But desertification and land degradation are not just a matter of land and soil, they are a matter of people as well. We know that desertification and land degradation disproportionately affect poor rural communities, and in particular they affect smallholders, women and youth. Therefore, we believe that an integrated approach is needed, combining top-down ecosystem assessments with bottom-up processes that are based on social learning or co-learning or co-researching. And we also believe that land restoration for recovery and resilience is not simply about technical solutions, but it's about creating investment and livelihood opportunities by changing the way and improving the way people manage land and water resources. Another point that I want to stress is that in our case, the Mediterranean area, but most areas are a mosaic of different socio-ecological systems. Therefore, we need tailored solutions and not one solution fits all. So, to summarize the challenge, desertification and land degradation is a combination and is the outcome of both ecological and socioeconomic processes in areas where climatic pressures are combined with weak adaptive capacities. And in turn, the impacts, they are many and severe. Land degradation and desertification can become security issues, leading to environmental conflicts or forced migration. They can become also a socioeconomic issue because they threaten, in a way, the livelihood of rural communities and particularly of women and youth. So within this context, SalamMed aims to identify, test, and validate tailored nature-based solutions to enhance the resilience of Med dryland socio-ecological systems, but also to actively engage all relevant stakeholders, and particularly women and youth, in the design and validation of these practical solutions for sustainable land and water management. In addition to that, the project aims to develop decision support tools and services that help people and increase the capacity of people to address water-related land degradation challenges, and also, as I was saying before, to generate new investment and business opportunities for sustainable land and water management. So just a couple of words about the project. It's a research and innovation action funded by the PRIMA program. The consortium is made of 15 partners located in 8 Mediterranean countries in both sides of the Mediterranean basin. And the solutions promoted by the project will be tested in pilot actions that are located in 6 living laboratories, so shortened in living labs,
located in hotspots for land degradation. There are Spain, Italy, Tunisia, Morocco, Greece, and Egypt. So the concept of the project is based in 4 pillars. The first one is the living lab approach, where living labs are intended as spaces where researchers interact with local stakeholders, and this interaction allows to integrate scientific knowledge with local ecological knowledge. The second pillar is co-researching, which aims to bridge the knowledge gaps and improve existing or new technologies for sustainable land and water management. The third pillar is related to the exploration and testing of business opportunities. And the fourth one is related to dissemination and scaling out of SalamMed solution to ensure that the benefits go beyond, let's say, the project duration. So focusing on the living labs, so these spaces that are meant to be spaces for the co-creation of knowledge and the testing of solutions with local stakeholders. Here are some of the solutions that the project proposes. The first one is the CAFE approach, which stands for carbon, aqua, so water, fire, and eco-resilience, which aims to promote more sustainable forest management. A second one is a series of innovative technologies that help to improve grazing management and also preserve ecosystem services to enhance the sustainability of silvopastoral systems. And this will be tested in Morocco, in argan forest systems, and in Sardinia. Another solution is related to integrated olive orchard management to enhance water retention, but also to mitigate soil degradation, and the pilot area will be Greece. Another solution is related to Wadi Basin water harvesting and the combination of this with microbial consortia to increase plant water use efficiency, drought resilience, and productivity. And this will be tested in Egypt. Another one is related to the outscalability of managed aquifer recharge technologies and their role for sustainable agriculture in areas where abandonment and water scarcity is one of the main drivers of degradation. And the last one is subsurface water retention technology to promote argan forest restoration in Morocco, which is a fundamental in an area that is strongly dependent, economically speaking, on this ecosystem. But the living labs are not just about co-researching, they are also about finding and promoting new business opportunities and investments in sustainable land and water management. That's why SalamMed tries to develop a web-based tool with indicators that allow to evaluate and predict the level of adoption of the solutions. And also it aims to support investment opportunities by carrying out extended cost-benefit analysis that allow the monetization not only of innovation costs and benefits, but also of wider social and environmental impacts. The aim is therefore to promote sustainable livelihood opportunities for local communities with a focus on small-scale farmers, women and youth to boost incomes, but also to bring back youth to rural areas and to overall reduce the vulnerability of these areas and increase their resilience. One last
point that is fundamental for the project is dissemination and scaling out. The project focuses on capacity development both for practitioners and for young researchers. In fact, in collaboration with the FAO, the SalamMed options and solutions for sustainable land and water management will be disseminated during farmer field schools. But also the SalamMed partners are committed to promoting master's and PhD programs on land degradation and natural resources management. In addition to practitioners and the academia, decision makers are also a target and will be reached through consolidated networks of experts such as DesertNet International or the Global Dryland Institute for desertification. Lastly, to facilitate the adoption and outscaling of technologies, SalamMed will focus on the development of decision support tools and processes that will allow people to improve the capacity of people to make decisions and timely decisions in terms of sustainable land and water management. So to conclude, in the medium to long term, the project aims to promote practical solutions to land, water, and agroecosystem degradation, to develop decision support tools and policy solutions to land and water degradation challenges, and to promote investment opportunities for the adoption of sustainable land and water management practices. The objective is to contribute to the fight against desertification and to contribute to restoring degraded landscapes with a longer term view of reducing forced migration, increasing productive livelihood, and contributing to increase employment opportunities, especially for vulnerable groups and particularly for women and youth. Thank you. Thank you very much, Chiara, for your presentation. And since the moment this project has one of its objectives is to promote this PhD on land desertification and land degradation, I think that we can ask our young colleagues to present their vision of the role of the new generation of scientists in land restoration. So we give you the floor for the last communication, and then we open the floor to the discussion. Thank you, Chair, for giving us this time to present on land restoration and looking at the role of the next generation of scientists. I'll be doing this with my colleague, Miron. So I'll do the first part, and then she will come in and finish the presentation. I will try to be very brief as much as possible. We know it's late and people are really exhausted. Yes, we'll be looking at the presentation in 3 parts. The first one, just a little background on land restoration, then to look at the role of the next generation of scientists with regards to land restoration. Then we'll share some experience on a project that we are working on that's called Iwabot Project and how it relates with this topic. So basically, land restoration, why land restoration? Yes, we know it's because of the degradation that is currently going on. And why are we so concerned about it? Because we think that it has relationship with human existence. And there's a popular saying that when the last tree dies, the last man dies. So that is how serious this portrays what the problem is and why we should be concerned about it. And so there are a number of factors that are affected when
this occurs. And what is really interesting is that there's a key relationship between working on trying to restore our lands with achievement of the SDGs as by the IRP 2019. So there's a very close relationship, and so it's something that is very important and we should be concerned about it. I'll try to illustrate from here. These are some findings by the panel trying to look at the process of achieving land restoration. What benefits can we actually have with regards to the SDGs? And almost all the SDGs have some relationship with land or ecosystem restoration. And even if you look at after restoration, it still depicts or shows the benefits that we can get. And from the panelists' opinions, their expert opinions, there's a close relationship, and the key is actually written from a very low to very high impact on those SDGs. So those are the number of SDGs that I just listed, that just to show how important this issue is. And looking at the role of next generation, most of the speakers before me have emphasized certain key points, and I think our presentation will also be actually talking about some of those things that have already been mentioned. And we are looking at how do we prepare the next generation in terms of trying to contribute to this particular subject. And yes, we need information, we need to generate scientific knowledge, and through the former, a process, or through the citizen science approach, what is important is that science is important. Generating that knowledge is important in helping us develop solutions, develop strategies to be able to overcome what the challenges are. So this is just to emphasize the need for us to continue to develop on the science aspect, and definitely we need to develop scientists to be able to serve that role. And some experiences have been shared looking at what could be the causes of in terms of some of the failures, in terms of the land restoration efforts, and this is just trying to highlight some of them. And basically, these are the things that should guide us working, towards the future in terms of developing new solutions and new strategies in overcoming this. And so lack of local buy-in is very important. So we need to have, pay attention to at least the local context, and at least partners should have a complete buy-in into the strategies and the efforts we are bringing in to try to deal with this issue, and also ignoring historical and cultural backgrounds, like Melanie talked about. This is very important. You may not be able to achieve much if that is ignored, because the cultural backgrounds are very, very important, and so we should factor this in our efforts in trying to achieve land restoration. And lack of adequate funding. And land restoration is mechanism is quite a long-term thing. It's not something that you can achieve within a short time, within one year cycle, 2 years. These are things that can take 5 years, 10 years, or probably even more. So adequate funding is critical. Sometimes you might start the initiative at a point, then you run out of funds. So that is very important. And lack of clearly stated goals. Sometimes if you don't have a well-defined goal, that you might not be able to achieve. And lack of political commitments. And within the political cycles, mostly 4 years, 5 years, there are changes. And so if a new government come in and not have the same commitment as the previous, that could pose serious challenges to some of the programs, especially in terms of the national scale. And probably we'll be looking at it even in terms of the global aspect. And then lack of publication of findings of failed projects. What we've realized is that a lot of the time, most of the reports, or in terms of the evaluation of projects, usually projects that have been successful, you see most of those reports being published. But sometimes there are key learnings from some of the failed projects. And so when that knowledge is published, it can guide future formulations and future design of certain projects. So we've realized that area need to be looked at and supported to have a lot of those publications actually done,
so that people can learn, scientists can learn from it in terms of working forward, and trust and negative experiences from past projects. All this can have negative past. So basically, what is the concept in terms of contributing to this subject? This has been mentioned by previous speakers, looking at the fact that we need to look at, if it's possible, let's work towards avoiding it happening. If it's not, then let's minimize the level of degradation that goes on. And if it's really happened, we are looking at reversing, working towards getting it reversed. And so these are three key areas we should be looking at in terms of working to achieve land restoration. And these are just pictures showing some of the lands that have been degraded from Tanzania in Africa. So how to prepare the next generation of scientists for this challenge? Yes, a number of these have been mentioned in terms of providing scholarship for training of scientists in this area. Scholarships are very important, and if these are provided, it could attract the young scientists into the getting trained. And also mentorship. Mentorship is key. We've often realized even some project course or concept needs and all that sometimes will give specification in terms of the level of experience in terms of being able to apply, like being an associate professor, chief research scientist and all that. And sometimes this limits, especially in terms of attracting the youth and young scientists to be able to compete or apply for some of these things. Probably bringing in what do you call it, requesting for integrated looking at the young scientists and experience coming together and forming partnerships and being able to bid for some of these things could be very good in terms of encouraging the youth getting into some of this. Sometimes the experience, what do you call it, scientists would win these projects, and the involvement of the youth might not be forthcoming, and that is not very good. So mentorship is key, and so we should look at this and see how we can get the young scientists work closely with more experienced ones and senior ones to see how we can develop the science around it and to be able to achieve land restoration. And so, yes, we need to look at programs that would help in terms of recruiting young scientists into this area. What are the things that we need to do to motivate, to incentivize them coming into? And also, yes, we're looking at project design. A number of projects in terms of some of the strategies are linear in terms of the approach, or very static. The assumptions around project design are sometimes very huge, and I mean, it doesn't allow for, in terms of the dynamic nature of our society, in terms of the dynamic nature of our problems. Our problems are highly integrated, and there are back and forward, what do you call, interactions going on. And so when you assume a very linear approach in terms of dealing with some of these problems, we might not achieve so much results. So it is good we conceptualize our projects, looking at it in a more integrative manner, looking at all angles of the problem, and also promoting the North-South, what do you call it, cooperations, and the South-South cooperations. That is very important, and a lot has been said about them already, so I will not belabor them. And so I would allow my colleague to talk about EOBL project and how it relates with some of these things. Thank you. Thank you, John. I will take the floor to introduce one of our projects, which is contributing to the next generation, especially with land restoration and working on land degradation, and most specifically in agricultural intensification project. EOBL is a project actually based in Sassari, University of Sassari in Italy, and funded by
H2020 under sustainable intensification in Africa. We are working with more than 20 partners, 6 African countries, and different universities, research units, NGOs, and other partners. Have been working for the last 1 year, and we are working still now. Basically, EWABILT is standing for East and West African collaboration for farming systems and belting, integrating, collaborating with different actors that have been working with us. So the overall project goal is on food production system, which is promoting sustainable agricultural intensification basically, but working on East and West Africa with the collaboration of European and African partners. So we are working inter-regional African belt approach, but also monitoring and supporting by European-based Southwest African European countries. So we are practicing, sharing experiences, research, and assessing, exchanging and best practices in Africa with European universities and other partners like DesertNet International. The main pillars of the project is mostly concentrated on meeting the goal of food security, but with those other pillars have been supporting to meet that. So we use farmers field research units to multi-actor approach and South-South collaboration. We are promoting the system. Strengthening scientific capacity, we are working mostly on it, especially in Africa. I am joining me is we are the testimony for this pillar, and women empowerment and gender agriculture is the key of the project. So we are working also ICT-based innovation systems to promote post-harvesting losses and also, of course, to contribute yield for reducing yield gap. So basically, farmers field research units, which is a physical and or virtual sharing method. We share restoration, innovation, demonstration, all extension systems with work and field visits with the farmers. So we start from the farmer field to a high-level exchange system to approach all cross-thematic integrated knowledge field activities and of course multidisciplinary dialogues. So we have also working on traditional innovative agricultural practice. Of course, we are following traditional based agricultural practices by supporting innovative agricultural practicing. So our researchers from different universities in Africa and in Europe are working on innovative agricultural practices to support the traditional activity which have been working in East and West Africa. So more importantly, we are concentrated on supporting land management with a sustainable agricultural intensification work. So we have a research works on intercropping, conservation agriculture, integrated soil fertility management, integrated water management, agri-livestock integration. The one I am also involved with on a PhD program, which is land degradation and desertification on land recovery and restoration of abandoned land. We are working with different African countries. Basically, now I am coming from also the field work. We are installing weather stations and other innovative tools to support the collaboration work and to work on land restoration and land recovery works. And we focus on neglected and non-utilized crops which have been mostly involved by female farmers. We are working on neglected crop utilization to support women farmers to work on it and to also promote those crops. We have very best experiences from Burkina Faso and other African countries that we are working on it. There are the pictures we have been captured by different researchers from different countries.
As I was saying before, we are working in East and West Africa, especially in East Africa, Ethiopia, Kenya, and Tanzania, and in West Africa, Burkina Faso, Kenya, and Sierra Leone. So we have research institutes that are partners with us to work on these pillars, and also universities that are collaborating with us to support PhD, postdoc, and MSc students. They are based in Africa and also in Europe. For example, if you take me, I am from Ethiopia, based in Italy, University of Italy, but we have a collaboration with Ethiopian universities which are supporting and monitoring our system. So EWABuilt is supporting students, scientists, and universities, and of course also research institutes to support to do research, field-based research, to sharing, integrating approach, knowledge, data, and also skills to young researchers to implement their postdoc and doctorate and master's studies by giving scholarship and fellowship budgets, fundings. So EWABuilt is working, it's a very big project. I am also proud to be a part of it, and they are working on integration, interregional and European to African capacity building cooperation. So basically, as I was saying before, as we are working on neglected and unutilized crops, which is a very interesting topic for us, because we are mostly 80% to 90% in this innovation research work is participating African women smallholder farmers. So we are also having some results that we are sharing. African women farmers participating on those neglected utilized crops to contribute food for security, and of course also to contribute for income and empower the women. So gender sensitive and empowering a woman is also the key for EWABuilt project. Another interesting thing, as I was also saying before, EWABuilt is supporting also by fellowship. I am one of the students of University of Sassari. Basically, it is an international PhD curriculum which is under agricultural faculty of University of Sassari, which gives an opportunity to support young researchers to develop their knowledge and capacity by giving a fellowship. So we have different African from scientists that are studying under EWABuilt by funding the fund of EWABuilt, from European, of course from Italy, and also from other African countries that are supported by the fellowship of EWABuilt, and different African universities that are also involving with collaboration and strengthening our work to have a collaboration interregional result. As a summary, as I was saying before, EWABuilt is contributing to support the role of young research scientists to implement and to have an impact on land degradation and land restoration. So we have PhD and postdoc students, as it's mentioned there. And as John was saying before, there is also a recruitment opportunity under the EWABuilt. He is also one of a testimony from Ghana. And we are working with a collaboration of young and of course senior scientists that are working and supporting monitoring and strengthening our knowledge to collaborate. And we have African, European collaboration, and of course regional East to West Africa collaboration. We follow multidisciplinary and multi-sector approach, and we do a lot of research activities in the farmers field to the national level and to African to European university levels. And I think EWABuilt is a very good testimony that this kind of projects can have an impact
to develop a role next generation scientists to contribute for land restoration. That's why we are bringing it here to introduce for you. And they are our partners from different African and European countries. And of course, you are all welcome to collaborate with us for the future work. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Maron, for your presentation. I think we have still some minutes if we can open the floor to some questions. Yeah, please, Mélanie. Oui, j'ai une question pour mon voisin. Il y a un écho. Sur une de vos slides, il y avait mention de la science citoyenne. Et c'est à vous que je m'adresse. Et oui, sur une de vos slides, vous avez mentionné la science citoyenne, mais vous ne l'avez pas du tout commenté dans la présentation. Et donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez que les jeunes... Est-ce qu'il y a un lien particulier entre les jeunes et la science citoyenne ou pas? Et ma deuxième question, j'aimerais bien que vous reveniez sur un point que j'ai trouvé très intéressant. Vous avez dit souvent il y a des projets qui dans leur élaboration sont en gros assez étroits ou ont une vision assez étroite des choses et du coup qui portent déjà leur propre échec. Et que donc les jeunes pourraient permettre d'élargir en fait l'envergure de ces projets. J'aurais bien aimé avoir un exemple. Merci. Merci. Did you understand the question, John? Ma première question portait sur le fait que la présentation mentionnait la notion de science citoyenne et vous ne l'avez pas commentée en lien justement avec les perspectives ouvertes par la jeunesse. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu plus de détails sur pourquoi cette science citoyenne dans votre présentation. Et ma deuxième question, vous avez dit à un moment donné que certains projets portaient les germes de leur échec, portaient déjà le ferment de leur échec dans leur élaboration, même dans les documents de projet, par l'étroitesse de la vision qu'ils portaient. J'aurais voulu, si vous pouviez me donner un exemple et me dire en quoi les jeunes pourraient permettre d'éviter cela, puisque c'est ce que vous avez également dit, que mobiliser la jeunesse pourrait permettre d'éviter ce type de mauvais projets en fait. Merci. Yes, with regards to the citizen science is basically a concept looking at the involvement of ordinary people, non-professionals, non-scientists, in terms of generating scientific knowledge. And we think that it is critical in terms of getting everybody involved. We know that it's not all the youth that are probably in the formal sector that are educated, but at least even at the local level, they can still contribute in terms of generating knowledge to contribute to the subject we are talking about. We are looking at the local context to, in our project designs. The knowledge at that level is also very important in terms of trying to develop solutions to the land degradation and all that. And looking at the second question, why the project fails, and yeah, basically what these are experiences from other projects that have shown that there are certain factors sometimes that are overlooked, and the youth in terms of building or trying to generate knowledge and trying to fashion solutions to some of these problems need to consider
some of these factors in terms of the project, why projects failed previously, why certain projects probably started well but did not come out. But what I was saying is that it's very important that the evaluations that are able to bring to fore what the reasons were are published. And this, when they are published, would help the youth get to learn about some of these things and be informed adequately in terms of what should go into the trying to formulate new strategies to be able to address the problems of land degradation and land restoration issues. Yes, thank you. Thank you very much. Please. Ok, merci. Et je vous félicite vraiment pour ce que vous êtes en train de faire. Et c'est un projet qui, si je le comprends bien, qui renforce la capacité des jeunes en matière de gestion de l'environnement dans ce contexte de changement climatique et de pression démographique. Donc, ce projet, à mon entendement, vu l'ampleur de la dégradation des terres au Sahel et en Afrique, il faut le multiplier par 100 ou 1 million pour qu'il y ait un sérieux impact. Moi, je suis du Niger. J'ai vu le Niger ne fait pas partie de vos projets, mais on a un projet similaire, mais qu'on tente de conduire sans financement. Et notre stratégie, c'est d'aller vers les partenaires qui sont vers la restauration de terres et trouver des bourses d'études pour permettre aux jeunes étudiants de faire leur stage de terrain et leur stage de fin d'études sur des terrains de restauration de terre. Ça leur permet de découvrir le terrain et aussi être plus performants. Et ensuite, quel genre d'activité nous menons? Nous tentons à chaque fois de revoir nos curricula que nous enseignons sur la base des évaluations des sites de restauration de terre. Nous évaluons tous les types de services, d'approvisionnement, de régulation culturelle, et on voit comment on peut agir sur les méthodes de gestion de terre pour permettre une meilleure efficacité de l'action. Et ce qui frappe, c'est que, vu l'ampleur de la dégradation des terres, les techniciens manquent, les scientifiques qui travaillent sur le terrain manquent. Donc, il faut faire un combat pour qu'il y ait des disciplines de formation de niveau moyen et supérieur en matière de restauration de terre pour qu'on puisse bien voir. Par exemple, si je prends le cas du Niger, sur les sites de restauration de terre, vous pouvez trouver des infirmiers, vous pouvez trouver des administrateurs qui n'ont pas eu du travail, vous pouvez trouver des mécaniciens. Et le résultat de tout cela, c'est qu'on va mal restaurer et ça n'ira pas. Et pour finir maintenant mon intervention, il faut que ces actions de restauration soient vraiment intégrées comme vous l'avez dit. C'est-à-dire c'est une affaire de tout le monde. Moi, ce que je recommande généralement, même si tu fais des études en droit, en économie, en sociologie, il faut avoir des notions sur le changement climatique, sur la restauration des terres, sur la dégradation. Vraiment, je vous félicite et je suis de l'université de Niamey. Je coordonne un master en gestion intégrée des sols et de l'eau et on essaie d'enseigner tout ce que vous faites. Nous sommes à notre 7e promotion et c'est un master qui fait toujours le full parce que les étudiants, sans obtenir leur diplôme, ont déjà du travail vu l'ampleur qu'il y a. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a eu l'honneur il y a plusieurs années de connaître le professeur Yeni Koy. Il a été recteur de notre université et aussi il connaissait très bien Kateli. Et Kateli au Niger, c'est un grand ami qui a porté les premières actions de fixation de dunes dans les années 90 avec la FAO. Et aujourd'hui, le Niger est devenu expert en matière de fixation de dunes et Kateli en est pour quelque chose parce que la première documentation, c'était lui. Donc, quand vous étiez en train de parler de son hommage, et je me sentais vraiment bien concerné.
Et moi, j'ai été formé par professeur Tahar Galali. J'ai fait mes études en Tunisie. Ok, merci beaucoup. Maybe I would like also to ask a question before you answer, but in French, sorry. Moi, j'ai beaucoup aimé les questionnements que vous avez posés sur la question de projet, et je me demandais si les jeunes scientifiques n'étaient pas là aussi pour remettre en cause les processus et les approches. Par exemple, mon expérience personnelle des projets de développement, pour être brut, est de dire que la notion, le concept de projet va contre le développement. Parce que le projet est limité dans le temps. Il a des objectifs à très court terme et évidemment, en termes de continuité, il y a un grand défi. Il est rare qu'un projet puisse se poursuivre. Donc la question est, est-ce que les jeunes ne peuvent pas remettre en cause les approches qui sont objectivement reconnues comme étant parfois des obstacles au développement, pour aller peut-être vers des approches plus de processus, de création d'environnement, que de fixation d'objectifs quantitatifs à très court terme, qui ne s'inscrivent pas du tout dans les approches nationales, puisqu'on a aussi des difficultés à développer des plans nationaux de développement, et surtout des difficultés à intégrer des projets émanant de partenaires, même si on les a acceptés, dans une approche cohérente. Donc c'est un peu la question que je pose, quel peut être l'apport des jeunes dans ce cadre? Merci. You will answer the second one? Okay, I will speak English. It's fine. So it's interesting to know you, and we appreciate your question. Yes, we don't have the project on your country, but EWABELT is kind of, even if we are working in 6 African countries, for example, there was a call, international call, for a fellowship. So your students, I think they can also participate on the international call to upgrade their knowledge of a PhD call. On June, it will be also introduced. They can access on University of Sassari website, and they can join our opportunity. Of course, it's an international competition. They have to win and be a part of it, but it's also an opportunity of EWABELT to give for another African countries, even if they are not a part of the project sites. The other thing is we can also share our contacts, also our professor contacts. They are also working. I know that they are also developing a lot of projects on Africa, especially in sub-Saharan Africa. So there will be an opportunity to work together for future projects to collaborate and strengthen our opportunities. That's what I can say. Thank you. Yes, thank you very much for the compliments. I think she's already addressed the concern. Yeah, it's on. Yes, with regards to the challenge of getting the youth involved in terms of project conceptualization and probably even implementation. You know, I've worked in Ghana for most part of my career as a young scientist. I started in Ghana. I worked about 10 years in Ghana before moving to join Cranfield. And basically what I was talking about is relating mostly with my experience, what I experienced working from Ghana. There are a lot of projects that come, and the call usually might specify in terms of the experience of the scientist before you can even apply for it. And usually it's looking at a chief scientist, an associate professor, a professor, and all that. And sometimes when it happens that way, the youth sometimes are not involved. Even, you know, there are projects that come to institutions without you actually writing for it, just by your location and by the resources available to you.
a project is brought for you to support in terms of implementing. And sometimes some of these things do not have the youth involved in it. And these are practical problems that are happening, and I know it's not only in Ghana, it's across. And so that is just a concern, and I'm looking at going forward, getting the youth involved in some of these things. Some of these narratives, we need to look at how we can change that, probably making a requirement in terms of calls that yes, the senior scientists, yes, can lead, but get the young ones incorporated within the project design and let them be part of it and all that, so that to help encourage, that kind of knowledge sharing, at least between the more experienced scientists and the young ones. They can learn from it, and all that we can develop together with that. Yes, in terms of the system, I've seen that some of these things are changing. And even if you look at the project we just talked about, the UABL project, basically that is how the project was designed. It encouraged a lot of integration in terms of the senior, young scientists, and also across multidisciplinary. It's not only in terms of breeders, you're looking at agronomy, looking at socioeconomists, sociologists, a whole lot of it encompasses. It's trying to deal with the problem integratively. And so these are some of the things I'm talking about, and how to get the youth involved in some of these integrated project designs and implementation. Yes, thank you very much. Thank you very much. It's time to close. I thank you very much for this participation and contribution, but I would like, in conclusion, to ask Melanie to say the final words, because it's a kind of answer to your questions. Do you think that they are responding to your hope in terms of what could be the role of the new generation of scientists? Oui, je trouve qu'il y a plein de perspectives très positives qui sont ouvertes par ce qui a été dit, en particulier cette idée de binôme senior-jeune scientifique, pour l'avoir expérimenté en fait quand j'étais jeune, et pour savoir tout ce que ça m'a apporté, et tout ce que ça a apporté à mon binôme qui était senior, c'est une configuration, une collaboration qui est à double sens et qui est porteuse en fait de beaucoup d'innovation dès lors que la personne senior est ouverte et a confiance dans la jeunesse. Oui. Merci beaucoup Mélanie. Donc on se donne rendez-vous demain, journée de la science, puisque Meron et Chiara vont présenter le PhD en désertification et dégradation des terres qui a été créé avec le soutien de DesertNet International par l'université de Sassari, en partenariat avec l'université de Aube Nouvelle de Ouagadougou. L'autre de Bobo Dioulasso, c'est l'université d'Aniboni, et l'université éthiopienne dans laquelle Maron travaille. Donc c'est avec 3 universités que l'université de Sassari a pu créer ce PhD, et elles présenteront, Chiara et Meron, leur expérience en la matière, demain lors de la journée de la science. Merci beaucoup, et je vous invite à prendre un léger sandwich